Motswanetse o tla ke go dumedise ke go amogele mo dikganyeng tsa Botswana Television e le tsa nako ya boraro mo motshegareng o ditletse di a jalo ke nna Lucia Ramasu ke se ke na le Patricia Chobonyane a diranela ka puo ya diatla le Thato Khosimore a le mo go tsa metshameko fa re batse di gogang go pele maitseboeng ano. Lord Collins of Highbury go tswa UK o phaketse a ile go ipega kwa go tautona boko. Khuduthamaga ya matona a puso e rutuntshiwa ka tsamaiso puso e lolameng. Go solofetswe ntwa ya diraga di bonwe magareng ga baeteledipele ba Loko Traffic le Gaborone United sokologong eno. Motswanetse o tla ke go dumedisa gape tse ke dikgang tsa Botswana Television ka nako ya boraro mo motshegareng. Tautona Advocate Dumaboko a re lefatshe la Botswana le tlhoka makgotla a setšhaba a tla thusang mo tsamaisong puso. O buile seo a amogela Lord Collins go tswa ko UK yo mo loetong la malatsi mabedi mono Botswana le maikaelelo a lone e leng go nonotsha botsalano jwa mafatshe o mabedi. O kaile fa lefatshe la Botswana le ka ithuta mo go la United Kingdom ka fa le dirisanyang ka teng le makgotla a babereki go nonotsha bodiredi jwa mono. Ke kantse khumalo ka pego. Bokopano jwa ga Tautona Boko le Lord Collins bo ne bo remeletse thata mo dintlheng tse di ka tokafatsang tsamaiso puso le tlhabololo ya itsholelo mono Botswana. Tautona Boko bo leletse Lord Collins gore lefatshe la Botswana le tlhoka makgotla a babereki a tiileng a ka bayang puso mo kgatelelong go tsaya boikarabelo le go direla dilo mo pontsheng. We know that you personally very strong in your appreciation of the trade union movement and other civil society organizations. We would like ourselves here to be in solid partnerships with civil society, and in our setting, civil society is really headquartered in the trade union movement because it is the most organized and well-resourced detachment of civil society. And we need a very strong civil society to keep us in check, to keep us on the straight and narrow. And so we would appreciate your experiences, sharing with us the paths that you've trodden in relation to your relations with the trade union in your country. And so we appreciate how governments and government institutions sometimes work, where the processes are dilatory. It takes a lot of time, people sitting around the table. We want to take more time out on the field, doing things, transforming. And we trust that there will be a lot of hand-holding from yourselves, partnerships that are durable and meaningful and are mutually beneficial. Go setse go itsege gore letlhoko la ditiro ke kgwetlho mo Botswana le kgaolo ya Afrika ka kakaretso. Lord Collins yo e leng tona yo a kametseng ditogamano tsa kgaolo ya Afrika ene o dumela gore lefatshe la Botswana le na le metswedi e mentsi e ka tlhamang mebereko le go tlhabolola itsholelo. One of the things that I have been very keen to focus on when I was at the food summit in Kigali was how, in terms of creating jobs, that you look at your industries and strengths and markets and particularly deliver added value, create those conditions, whether it's the extractive industries. And by the way, the G7 verification node for diamonds has been an important platform for that, and I think so creates the conditions for confidence building. Loeto la ga Lord Collins le itebagantse gape le go godisa tirisanyo e ntseng le teng fa gare ga Botswana le United Kingdom bogolo jang ka bobedi jo le jone bo ikutlwetse manokonoko a kwelotlase ya itsholelo. Ke kantse khumalo Botswana Television Gaborone.
Tautona Advocate Duma Boko kgothaditse matona a puso go ithuthuntsa ka melao le ditsamaiso tse di leng teng go ka busa ka tsela e lolameng ebile letlelesega. Tautona o buile se kwa thuto puisanong ya matona a mašwa a puso a tlhalosa ga seo se tla ba thusa go tsaya ditshwetso tse di maleba. Tona thuto puisano e ya malatsi a mabedi rulagantswe ka maikaelelo a go ba nonotsha le go ba tsenya mo tseleng ka ditsamaiso tsa puso jaaka ba simolotse tiro ya bone ya go busa le gone go etelela pele makalana a puso ka go farologana. Monica SETSWANA wa latela. Faisale ba bewa maemo a go nna matona mo pusong e ntšha, maloko a khuduthamaga e teletseng pele puso ke lanta ba kopana jana ka gatase ga serala se le sengwe go rutuntshiwa le gone go buisana ka ditsamaiso tsa puso. You need to know, to be able to put your finger on the source, the fonds et origo, the source and the origin of the power that you exercise as a minister, as a permanent secretary, as whatever position you hold. And when you are able to locate the source of the power, you can then appreciate the boundary lines, the borderlands of the power that you've been given. And most of the power lies in some legal instrument, some statutory provision. What does it say about what you can or cannot do? So always, and this is where the problem comes, which is why we have a lot of cases in the courts reviewing administrative decisions. E re ka tiro nngwe le nngwe e ta ka ditsamaiso tsa yone, bokwapano jo bo ta ba tswela mosola go ka dira tiro ya bone ka bonokopila. There has been a lot to take in. Perhaps, like many of you, I cannot claim to have been absorbed and understood. I cannot claim to have absorbed and understood everything we have been guided on, hence the importance of this retreat. And want to express my appreciation to the PSP and her team for putting together the program before us. This retreat is basically intended to facilitate the cabinet with the trade tools. I'm saying trade tools because without that which they should be aware of, they may be not able to fully and efficiently discharge their mandates. And therefore, this will usher in a program that will assist them to do exactly that. Ntlha ya konokono ya boele gore ba beye kwa pele go direla tšhaba ya lefatshe leno. We made the choice and election to offer ourselves for election. We elected to present ourselves to the electorate as electable and were thus elected on the representations that we made, on the solemn undertakings and pledges on which we stand and on which we may fall if we are not serious or careful. Gore ba kgone go atega go ya pele, Tautona a re matona a tshwanetse go lemoga maata a go tsaya nako ya go itshekatsheka ka bongwe jwa bone gore ba bereke botoka thata go tshepiwa ke setšhaba ka nako tsotlhe. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo tona wa mafatshe a sele Dr. Penyo Butali o phaketsi a amogetse lekoko la mapalamenta United Kingdom le le mo leotong la semmuso la malatsi a le mabedi go fitlha ka moso. Lekoko leo le leteletsweng pele ke Lord Collins wa Highbury maikaelelo a lone ke go tla go tiisa tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi. Tona Butali wa amogetse lekoko le ka go gatelela maitlamo a puso a go tiisa tirisano mmogo mo megameng e tshwana ya temothuo, peeletso, kgotetso le botsogo. Fa Tona Butali dikgaba Lord Collins o supile fa puso ya bone e tsepame mo go berekeng mmogo le lefatshe leno go godisa itsholelo ya mafatshe ka bobedi ke ka mo ba remeletseng mo go godiseng papadisano le go tlhamela banana ditiro me magameng ya konokono ya itsholelo.
Mo go tse dingwe tona wa Guinea-Bissau General Umaro Sisoko Embalo o tla etela mono gompieno go fitlha ka moso. Mo loetong le tautona Boko le tautona Embalo ba tla buisana ka dikgang tse di amang mafatshe o mabedi tse di akaretsang go sekaseka megama e ba ka tokafatsang tirisano mmogo mo go yone jaaka ya ditswammung, thuto le temothuo. Fa sa le mono tautona Embalo o tla etela lefelo la Diamond Technology Park. Go duelela kgotsa go kopa teseletso ya go bapala phane go rwala dikgong le go kgetla bojang e tla nna selo sa maloba se se builwe ke mopalamente wa kgaolo ya Natagweta ebile le mothusa tona wa botsogore Lawrence Okeditse kwa Mosetse a re ditiro tsa go nna jalo ke dingwe tsa Batswana ba itshetsang ka tsone ka jalo go ba lopa madi go ama itshwelelo ya bone le go feta Therimakgoeng ka pego. Go bapala phane go kgetha bojang le go rwalela dikgong go di rekisa ke dingwe ditiro tse Batswana bangwe ba tswang kgakala ba itsetsa ka tsone mme ne ya re mo dingwageng di sekae tse di sa tswang go feta gatiwa ka molao wa gore jaanong ba tshwanetse go duelela go dira jalo. Dituelo tseo di ne di kgoba bangwe ba bone marapo ka jaana ditiro tseo di sa ba tsenyetse madi a mantsi. Le fa go ntse jalo puso e tla dira diphetogo tsa gore go se ka ga duelwa gore batho ba mofuta o ba kgone go itshetsa. Ba di bagolo botho bo mabokane ba tshela ka go bapala phane ba tshela ga gongwe ka go kgetha bojang ba bangwe ba tshela ka go rema dikgomo mme dilo tse go ne go setse go twe batho ba di duelele jaanong re be re re ha re tsena nngwe ya ditshwetso tsa ntlha tse e leng gore tla diragala ke gore go nne le gone gore le kgone go tshwara phane le sa iduelele ka gore sa ntlha ga le na one madi a iduelelang ka gore ga le bereke. E re lentswa puso e emisa go duedisa ba ba dirang ditiro tseo ba ba di dirang phetelela kgotsa ba di direla go rekisetsa madirelo mangwe ba tla lopiwa dituelo dingwe e le tsela nngwe ya go somarela tikologo. Batho ba e leng gore gongwe go a pele re ka batla gore ba duelele bojang phane dikgolo le tse dingwe ke ba e leng gore ba di dira a commercial level e go godimo ke ba ile gore o taka traka ba tsa ile ntsintsintsi e be le gore jaanong ke bona ba ile gore ba dira di profit tse di go godimo ka yone kana ka bojang kana ka dikgo ke bone ba ile gore ta lebella gore go ngwe bone go botlhokwa gore ba duele ka gore ba dira madi a mantsi ka resource yone ebile go ngwe ke bona ba ka hetsang dilotse. Ntse ile kwa phuthegong eo banni ba motse ba ne ba ntsha matshwenyego a bone a akaretsang le thoko la metsi. Re epetse sediba ke ba mai ba re ntsha go ne ntse re mo mathateng teng ra bore na le pina re tsholele gore nyame ha re compare ha re tswang teng ha la le teng gongwa potato ka ha o tenna upside down ping. Ke ne ke le ra ke re kganya metsi ke kopa le nne pelotelele for 20 months. Why ke re 20 months? Ke le boleletse gore ka di 19 tsa November tendera ya metsi ao ya bilwe mme gore re go hela mo kgweding tse 20. Puso e itamile go diragatsa ditsholofetso tsa yone mme tirisanyo mmogo gareng ga baeteledipele le setšhaba e tla thofofatsa seo. Therimakgoeng, BTV News, Mosetse. Fa re gatela pele ka dikgang tsa rona tiro ya go agiwa ga lefelo la kgopo metsi a leswe kwa Molepolole la Waste Water Treatment Plant e tsweletse sentle fa lekola tiro eo mopalamente wa Molepolole North Re Arafat Khan wa kgotse dikhamphani tse di dirang a re dumela gore e tla wela ka nako le ka madi a dumelanweng a re utlwe Jessica Pilane ka dintlha. Tiro e ke ya borataro mo go tse di supa tse di dirwang mo lenaneo la kgopo ya metsi a leswe la motse wa Molepolole. E re lentswa tiro e tsweletse sentle ebile e tloga e wala monongwaga ka kgwedi ya Phatwe go tlhalosiwa fa go tla tsa nako gore lefelo le le tsengwe mo tirisong ka ntlha ya ditiro dingwe di le pedi tsa konokono tsa phatlhalaso ya metsi mo motseng tse mo nakong ya gompieno di iseng di abiwe gore di ka simololwa go dirwa. Ne le gore ye nngwe e neela ye nngwe ye nngwe e neela ye nngwe e neela ye nngwe
jaanong ka gore anong tse dingwe ga di dira go raya gore go a go dirwa e nngwe e be ema e letela gore e nngwe tse dingwe tse di tletseng so ke yone challenge e le gore re na le yone ka ne ke bua gore plant ena ga e fela e tlhokana le gore ga e sana e dira metsi a nabe le gore metsi a goroga go tswa ko motseng mme anong tse di tlisang metsi go tswa ko motseng as part of those four contract tse di seng di a wadimo so tse e le gore yaanong ya go helela anong ga di sa dirwa e be ema e di emela gore di dira priority da se ka nna tsone anong priority gompieno ke project 2 le project 4 gore metsi a goroge ko malapeng se se nthase re ke rwale ditako gape ke boele ko pusong ke boele ko go tona re Ramogapi le ba ministry wa water ke boele ko go tautona re bo ko gape re go te go potakelo ya tendera ya number 2 le number 4 gore batho ba molepolle ba sielwe metsi mme le gone metsi a tate a goroge kona a ta tlhatswiwe ntle fela le go tlhatswa metsi a leswe tiro e tla ungwela banni ba motse o ka ditsela tse di farologaneng metsi a leswe a dirisitsweng e be a tla go tsena mo seemong sa gore a ka kgona gore ano a dirisiwe for thulaganyo ya le gore e ka nna tsa agriculture go nosetsa mo dilong tse di ntseng jang mme part of the products tse di tswa mo metsing ana ke monontshane kana manyua e le gore kgona gore e ntshiwe gone gana le gas e kgona go ntshiwa mo planteng yone ena ga gona le thulaganyo tse di tlhamaletseng ga re leng teng ke se e leng gore e bidiwa methane e leng gore e dirisiwa gone mo matlong go apaya ga e le gore tota mo gompieno ga rena process ya gore gas ena e storiwe metsi a tla tlhatswiwang fa ke a selekanyo sa 26 million liters ka letsatsi fa lefelo le le setse le le mo tirisong Jessica Pilani BTV News Molepolole sekolo se se botlana sa Ramaeba kwa KwaZulu se butse dikgoro tsa sone go amogela baithuti ba ntlha sekolo sa Ramaeba se se simolotsweng go agiwa ka ngwaga wa 2019 ke puso ya lefatshe la China ka madi a 80 million pula e le mpho se ne sa bulwa semmuso ngogola ka kgwedi ya Phalane ke tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi a rutle pego ka ke a leboga yole motse wa KwaZulu o di kilometera di le 10 go tswa mo go wa Kasane mme o ntse o na le sekolo se le sengwe fela se se botana sengwe se se neng se pateletsa batsadi bangwe go romela bana ba bone go dikolong tse di mo metseng e mabapi seo jaanong e tla nna selo sa maloba jaaka sekolo sa Ramaeba se ne se amogela baithuti ba le 480 go ta go tsweledisa dithuto tsa bone lehatshe la China le hile lehatshe la Botswana e le mpho e leng gore e tile go ta go lenela le bana ba haba bokamoso go ya pele le ba batata na morago ga lona mme le mpho e neng e lopa madi a kana ka 80 million go solofetse gore sekolo sa Ramaeba e tla nna sone boremelelo jwa thuto mo kgaolong ka go ntsha maduo a kwa godimo Ramaeba is a school of excellence and re stilo go rua ga gore go nne jalo in a school of excellence maikelo a rona re le bathuto ne le go gore re simolla ka klase tse pedi mo mophato mo le bong gore ha le standard 1 ne A B 2 A B ba go ema ka standard 6 bana ba botlhe ba ga ba kopana ba ira 480 mo sekolong sa Ramaeba primary. It's a school of excellence ibile ke sa ntlha mo ditsore se bona sentse ya a re discipline bana a re dire gore sekolo se e nne sone se re kgantsa ka sone go ya go ile batsadi ba re sekolo se taba imolola morwalo wa go romela bana go dikolong tse di kgakala re nna kgakala ka sane o kgakala dikhombi ne di batsa phakela thata go ba isa sekolong yaanong mo nne go ira gore re ba phakedise malatsote go a gore thusa ka gore yaanong bana ba go nna ba tsoga ka nako ka gore re nna ga o file sekolo gape ba go tsamaya ka dinao ga re go tlhola re duela dikhombi ba ke tsa gore se ta re berekela because mo ne re ngwana a tswa mo sekolong a tswa ka 11 because ne ba shifta a ba ya go tsena mo lapeng ka 2 because go ra gore transport e emela ba bangwe gore ba tswe sekolo se na le mato a borutelo a le 14 le mato a baruta bana a le 15 ke a leboga yole BTV News KwaZulu.
Mo go tsa mafatshe a sele badiri ba namolo ba dira ka gotlhe go namola makgolokgolo a baepi ba ba seng ka fa molaong ba ba kaeletsweng mo mokoting wa gouta o sa tlholeng o dirisiwa kwa Stilfontein kwa Johannesburg. Mo tsone tshwaela tlhoko ka ditshwantsho tse di latelang di ka nna di gogomosa bangwe maikutlo. Mo sebakeng se go setse go ntshitswe ditopo di le 24 le go falotsa batho ba bangwe ba le 37 ba tshela. Batho ba fetang 500 ba santse ba kaeletswe mo mokoting o, bontsi jwa bone ba lwala fa ba bangwe ba koafaditswe ke tlala. Baepi ba ntse ba kaeletswe kwa moepong o go tloga ka kgwedi ya Ngwanatsele ngogola, mme ba lwela ditshwanelo tsa setho ba supa fa baepi ba koafaditswe ke tlala. Ba ba kgonneng go falola mo dikgweding tse pedi tse di fetileng ba tshwerwe. Mo go tse dingwe dipalo tsa bolwetse jwa human metapneumovirus kgotsa HMPV di tsweletse ka go golela pele kwa lefatsheng la China, ntse go na le matshwenyego a gore go ka nna ga nna le segajaja se sengwe jaaka COVID-19. Baitseanape bangwe ba botsogo ba kopile batho gore ba seka ba etsaetsega ka jana mogare o se mošwa. HMPV ke bolwetse jo bo tshwanang mohikela go ya ka kokelo ya Cleveland kwa America. Bontsi jwa dikai tsa bolwetse jo ga se tse di masisi mme fela bana ba banyenyane, bagolo ba ba dingwaga tse di fetang 65 le batho ba ba nang le masole a mmele a koafetseng ba na le go ka tsenwa ke bolwetse jo. Lekalana la lekgotla la ditšhaba la botsogo le bega fa dipalo tsa malwetse a mohikela di oketsegile kwa China, segolo jang kwa bokone jwa lefatshe leo mo dibekeng tse di sa tswang go feta, le megare e mengwe fela jalo. Se go tlhaloswa se sa gakgamatse ka go le paka ya mariga e solofetseng go wela ka kgwedi ya Mopitlo, ebile megare e tlhasela thata ka paka e. Baitsanape bangwe ba botsogo ba re bolwetse jwa HMPV bo sa le bo le teng go tloga ka ngwaga wa 2001. Bolwetse jo ga bo masisi jaaka mohikela le COVID-19. Bolwetse jo jwa HMPV bo ntse bo le teng sebaka se se leele, bo ntse bo tsena dimilione tsa batho. Ga se gore ke bolwetse jo bošwa jo bo ka bakang mathata. Ke mogare o tlwaelesegileng, bontsi jwa bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga 5 ba setse ba nnile le bolwetse jo. Ke mogare o bakang dikai tsa go itsheka ga metsi mo matlhong, go gotlhola, go ethimola le go hupela. Ba bangwe baitsanape ba botsogo ba re go diriwe ditlhatlhobo go netefatsa fa mogare o ntseng o le teng o sa iphetola. Barutegi ba mafatshe a sele ba batla lefatshe la China gore le senole dikitso tse di tletseng ka mogare o le go dira ditlhatlhobo tse di tseneletseng go tlhomamisa fa e se mogare o mošwa. Ntswa le mogare o sa leng o le teng o ka tswa o iphetotse. Dr. Paul go tswa kwa Johns Hopkins University School of Medicine o tlhalosa fa dipalo tse di kwa godimo tsa bolwetse jwa HMPV kwa lefatsheng la China di ka tswa di bakilwe ke go gagamala ga melao ya go itsa metsamao ka nako ya segajaja sa COVID-19. Batho ba nile mo lapeng ba sa gope, ba sa aname ka fa go tlwaelesegileng gore mogare o aname ka teng, mme se sa ama go itse sepela ga masole a mmele kgotsa go nna le system immunity. So there is a larger population that might be more susceptible. Go ya ka lekalana la lekgotla la ditšhaba la botsogo, bagolwane kwa lefatsheng la China ba tlhomamisitse fa dikokelo tsa botsogo di sa hekediwe ke dipalo. Dipalo tsa batho ba ba yang kwa dikokelong ngwaga o ga di kwa godimo jaaka o fetileng, ebile ga go a nna le seemo sa matshosetsi. Laone le Gwale, BTV News. Motswana wetso kana o si o ka se le ka gore ya lo tla re dinele thato TT kgose mora re be mo dinakong ka tsa metshameko. Ke a go leboga jalo Lucia Ramasuma tlametlo a modisa ke go di gorosa jalo tsa metshameko tsa in context motho dumela go solofetse motshameko o mashetla jaaka ba eteledipele ba loko ya league ya FNB premiership traffic ba amogela setlhopha se se mo maemong a botlhano sa LABORARO United kwa toropong ya bobedi ya lefatshe leno kwa Francistown sokologong eno. Machimienga ba tsena mo motshamekong o ba itlhomile kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 24 fa mo ya go le bone ba kokwantse di le 25 mme ba tshegeditse maemo a botlhano ka giso molelekwa. Setlhopha sa traffic
se se gorogang mo motshamekong o ne go tsosolosiwa maloba nateng ke lebala le netetse metsi se fentse e roba bongwe se tshameka maleka a le mabedi le ditathegelo di le pedi go tswa mo motshamekong e le 13 Machi Minyenga ka fa tlase ga bokatisi jaga Elias Chinyembe ba nutse dino le 24 go feta go stopha seno dino tse dintsi go ta go tsena mo nakong eno mo motshamekong wa bona bofelo wa ligi ka mafelo a beke a fitileng stopha seo sa ko toropong ya Francistown samekile maleka le fela stopha le baserilisi ba ligi Johnny Galaxy. Preparations went very well. We did our technical training on Monday. The emphasis was more on crossing and finishing just for 30 minutes. Then Tuesday morning we had our tactical training where we worked on how we want to attack and defend against the Gaborone United team. With 3 players who are out through injuries and suspensions, and this will give other players who did not get a chance to play against Galaxy an opportunity to start the game in tomorrow's game. And trust me, we are going to give as much as we get against a strong Gaborone United side. Mo letlhakore le lengwe setlhopha sa Gaborone United se se tswang kgaola le mokatisi Pontsho Moloi se le bo kwa Francistown se na go tshameka maleka le fela setlhopha le sa BDF 11 ka mathatso mo metshamekong e le 13 e se tshamekileng se fentse e supa se tshameka maleka a le 4 mme se latlhegetswe ke le mebedi mo ya go lele ba dutse dino le 23 mme ba fapangwa ke le 10. The team is ready. We played BDF 11 on Saturday. Then on Sunday, we kicked off our preparations for game Kamoso against Traffic. Despite the fact that we lost our head coach Pontsho Moloi, ra letlela gore seo se distract batshameki ka se boeteledipele ba setlhopha bone ba addressa batshameki ka gona ka Sunday. And the boys are focused. We know botlhokwa ba motshameko wa letsatsi la Kamoso against Traffic le gore go godimo kgalo ko mo nakong ya gompieno. We have a full squad, no injuries. We are looking forward to the game, and I believe gore ya gona motshameko wa go kgatlhiswa leitlho go ka leba re itse botlhokwa ba go fenya motshameko ka gore go tla be go ntse gore a tumetse le sona gaufi le sona setlhopha sa Traffic. Mo metshamekong e le meraro bodi jo bo kopane Gaborone United e fentse e le mebedi mme Traffic e fenya o le mongwe fela. Motshameko o solofetse go simolola ka nako ya bone mo tshokologong kwa lebala la Council Francistown. Kagiso molele kwa PTV Sport Gaborone. Farele ba tsa basketball mogolwane wa tsa botegeniki wa lekgotla la Botswana Basketball Association Trinos Moyom a re ba tshwanelwa ke go bereka ka natla go fa ditlhopha totloetso ya go disa motshameko go tswa kwa moding a re go emiswa ga metshameko go dikolong go amile lenaneo la bone Kgomtso Sefako wa latela. Mo nakong ya gompieno lekgotla leo le na le mafelo a ithutelo a motshameko a le kwa tlase ga 10 mo bontsi jwa one a le mo kgaolong ya Gaborone ga mmogo le ditlhopha tse dikgolwane ka bontsi le tsone le mo toropong ya Gaborone. I don't want to lie to you that for now it is true. You find that we have in Gaborone alone we have about 15 teams, 15 basketball teams that are here. And in Gaborone alone, we have 6 female teams, and the rest of the country we don't have teams. So that's something that we really want to look at and work on and make sure that we reach to other regions of the country. And also you find that in Gaborone we have bontsi jwa dithopa tsa rona tsa bomme le tsa borre di mo Gaborone mme go dikgaolong tse dingwe ga gona dithopa ke ka mo re tlhokang le ka go isa motshameko go dikgaolong tse dingwe re batla gape go rotloetsa le dithopa tsa ithutong tsa motshameko go tswa ko moding go godisa motshameko. We also have another academy in Pico, so we need to encourage more academies. I think that's the way to go. As long as we don't have school sports, so we need to push academies. A re ntse ba na le dikgwetlho tse ba kopana le tsone ba tsweletse sente ka maduo a simolotse go itshupa. It's not bad. We are getting there. We competed in Ghana last year. We came fourth at the maduo a supa gore motshameko o ntse wa gola ka gore kwa dikgaisong tse ditona re kgona go lepalepana le mafatshe a mangwe a matona re bo re tswa ka maduo a botoka ka bonya re a gore go re batang teng. The team did very well. You could see with the margins that we were losing to that. It was just those were small margins, and I think we're now there. Moyo a re ba thoka thotloetso ya bana le seabe ka go farologana gore motshameko o gole go feta jaaka mo nakong eno
kgomtso sefako BTV Sport Gaborone. Kgomtso Sefako a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa in context le tsa nako ya boraro a re re kopane gape morago ga Oram fa ke tla ke go neela tshedimo gape tsa metshameko ka sena sebaka in context ya tswelela. We would like ourselves here to be in solid partnerships with civil society. Lord Collins of Highbury go tswa UK o phaketse a ile go ipega kwa go tautana boko